Ni mwihoko wito we gutithia thayo na hwaini waku ni muhoreru tugakunyita ugeni hwaini uyu wa umuthi arikanaga kiumia tariki 16 mweri-ini wa mugetho thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro no reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie hwaini uyu. Mamwe ma maria tukuhariirie mutamburuko-ini wa mohoro. Igoti gwathana atongoria aria marahaguritwo utongori-ini wa kiama kia Jubilee macoke wabici nginya cira uria uhanditwo igoti-ini utuithanio. That those who have always cried foul of elections being rigged are indeed the ones who had intent of influencing the elections and rigging the elections. Atongoria Kenya Kwanza gukirira Raila Odinga thutha wa ndeto iria iratamba ati Raila Odinga ni ahete wira kambuni imwe ya Israel wira wa guthoga mitambo ya ukinyaniria ya kambeini ya Ruto. Igoti kuga kumbwo kwa iturwa cia CAS ni kwarumireire watho riu Ruto akigia na kanya ga gugacagura CAS aria megutungata thirikari-ini yake. Na ngucanio ya mai gwithegea gatagati ka aikari a Merebu na aikari a Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, aikari a Mbere makiuga andu a Kirinyaga ni mahingiriirie rũĩ rwa Thiba na kumatigao matari na mai. Gakunyita ugeni hwaini uyu nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a twina Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko. Atongoria aria marahaguritwo ni mwaho wa uregani kiama-ini kia Jubilee ni mahonoketio ni igoti ria gutwithania ngucanio cia ciama cia kiuteti riria rimahete watho wa guikara iturwa-ini ciao nginyanagia tariki 24 mweri-ini uyu riria cira uyu ugathikiririo. Matongoretio ni mwandiki munene Jeremiah Kioni na mbuto yothe ya Azimio One Kenya mekinyirie wabici-ini cia kiama kia Jubilee kuria mehitete matikuhe thirikari ya Kenya Kwanza mweke wa guthoga ciama magietha abunge akurutithania wira nao. Mora wa Ndung'u na riboti ino. Mathaa manini thutha wa igoti ria gutwithania ngucanio cia ciama cia kiuteti kuheana watho aria marahaguritwo macokie iturwa-ini ciao, mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni acokire wabici kwigwatira utongoria wa kiama kiu aumagaritio ni mbuto yothe ya Azimio rungu rwa mutongoria wa Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka hingo ciothe iking'euranio kia hinya. Watho-ini uria uheanitwo ni igoti ria gutwithania ngucanio cia ciama cia kiuteti, mwandiki munene wa kiama giki Jeremiah Kioni uria uraikitio nja ni mubunge wa Yala Kanini Kega ni acokeirio giturwa giki ari hamwe na munini wa muikari giti David Murathe uria giturwa giki kirathukirwo mubunge wa Eldas Adan Kinan undu mwe na muigi kigina Kagwe Gicohi uria giturwa giki kirathukirwo mubunge Richo Nyamai. So we went to court and we did all that needed to be done. All those individuals you saw here yesterday are individuals that were facing disciplinary action, but the court want to help them out of the disciplinary action by giving them, not the court, the State House wants to overlook all those things and giving them a kind of a through pass. We want to thank those within the judiciary who still believe that there is a country and institutions must be seen to be fair and free. Kuringana na Kioni, mihango ya guthagathagia Jubilee ifagitwo ni President William Ruto no akauga gutiri na kanya ogothe ga gucokia wathani wa kiama kimwe thengia mbunge amwe kugurwo mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru ni Raila Odinga. After the elections, William Ruto is on record as having said that he must take over Jubilee. Those attempts, the attempts that you saw, culminating in the meetings that you saw of people at Sarova Hotel in Nakuru. Wanajaribu kurudisha nchi hii chini ya utawala ya chama kimoja. Wanajaribu kuvunja vyama vingine vya kisiasa
Tumeona wabunge ambao walichaguliwa na wananchi ndani ya vyama ambazo ziko chini ya muungano ya Azimio wakipelekwa kwa mnada kule Ikulu. Mathiete na mbere kuga wabici ya wandĩkithia wa ciama rungu rwa Anderito nĩ irahuthirwo kũhũrithania ciama amu mũcemanio wa kanjũ igũrũ makĩria ũbatiĩ gwĩtio nĩ President Kenyatta arĩwe mũtongoria wa kĩama na mwandĩki mũnene Jeremiah Kioni ĩndĩ tiguo gwathire. What Baba suffered fighting for was institutions. So we have faith in the institution of register of political party, a product of the struggle that was done by Baba. We have our judiciary in the manner that it is now constituted, a product of the struggle that was led by Baba, among many others who are not here. It is amazing how some people are entrusted with those offices and quickly degenerate to behaviors that were not known to us before. Odinga athiĩte na mbere kuga mĩhang'o ya gũthagania IBC njerũ no nginyagia ĩkuruhanie mĩena yerĩ ya kĩũteti arĩo thikũ ĩmwe kuma President William Ruto atangatha mĩeke ya kũiyũria iturwa cia IBC. Mfishwaji alitoa matokeo ya uchaguzi juzi, akasema yale yote ukweli ambayo iko juu ya mambo ya uchaguzi, ya kwamba Bwana Ruto alipata kura milioni 5.9. Sisi tulipata milioni 8.1. Kwa hivyo Bwana Ruto ni rais bandia. Asanteni sana. Rĩu wagwetererwo nĩ kuona makinya marĩa megũtacũkĩrio aregani arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ amu mehĩtĩte kĩama gĩkĩ nĩ marĩkĩtie gũkĩiyũkia. Ngĩribotera Kameme TV ndĩ gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa kĩama kĩa Jubilee, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u. Abunge ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza rĩu makuruhanĩtie mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga na igeria rĩa gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩhĩtũku na njĩra ya gũthoga mĩtambo ya kamĩtĩ ya ithurano kũrũmĩrĩra kũhũthĩka kũrĩa gĩkundi kĩa athogi a mĩtambo kuma bũrũri-inĩ wa Israel mahotire kũingĩra mĩtambo-inĩ ĩtiganĩte ya IEBC ũndũ ũmwe na ya aruna a hakuhĩ a President William Ruto. Kwĩtũkĩra mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa, ambunge aya maugĩte maũndũ mothe mekirwo nduma-inĩ rĩu nĩ mahithũku na ũguo kwanĩka ũhinga wa arĩa matũraga mainaga nĩ mairwo gĩthurano ta gũkorwo arĩo mageragia gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano. Mwaura wa Gunya na riboti ĩno. Ũthuthuria wa hamwe wa ceceni cia Guardian na Forbidden Stories nĩguo ũrahithũririe ũrĩa gĩkundi kĩa athogi a mĩtambo kuma bũrũri wa Israel mahotire gũthoga mĩtambo ya aruna ĩrĩa hakuhĩ ya President William Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku. Ũndũ ũmwe na ũmwe wa abitha wa kamĩtĩ ya ithurano bũrũri-inĩ IEBC na itanya rĩa gũtambia ndeto cia mũhuhu nĩguo gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano. No na gũtuĩka ũthuthuria ũndũ na hithũri ũrĩa warĩhĩte athogia ya mĩtambo gũtabania ũthogi ũyũ wa gĩthurano, ambunge amwe na wa thirikari rĩu makuruhanĩtie mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga na aruna ake na gũkorwo marĩ thutha wa igeria rĩrĩ rĩa gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano. Mr. Odinga has always claimed that it is the deep state and the system that rigs elections and steals elections from him. He not only had the system and the deep state, but he also had the means to hack into electoral systems and to those of his competitors. Gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa kĩoĩkaine ta Team Hohe kĩhithũrĩtie ũrĩa kĩahotire kũingĩra mĩtambo-inĩ ya Dennis Itubi na Minister Davis Chirchir mbere ya gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku. Othe arĩa marutaga wĩra timu-inĩ ya kambĩini cia mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Rĩu ambunge aya makiuga mothe mekĩirwo nduma-inĩ nĩ mahithũku na ũmwe ũkamenyeka wa arĩa mendaga gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano. Whatever is done in darkness will one day come to light. We have always maintained that this is a classic case of those who, in the older days of our city, would snatch people's bags and run shouting, thief, 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 where they indeed are the thieves themselves. Twamukomithia na nitwaregana nake na nitukuria thirikari gutire mundu iguru wa watho, nobody is above the law, ikinya akinyukirio nigetha Kenyans tugie na uma woria wathire na mbere na hindi ingi tugitire maundu maitu tutikanagie kahinda kangĩ gũtuĩke atĩ he mũndũ mũkenya no mwetu ũkanyitana na thirikari ya nanja gũka kũiya information citũ. Kenya Kwanza rĩu yũrĩtie mũingĩ kwa gũthikĩrĩria mateta ma Odinga na aruna ake thĩinĩ wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya Azimio la Umoja.
makiria kuona makoretwo no hinga hari mateta maya kuona itanya riao ne kugairwo thirikari undu uria mehitite kwa gwitikira uhanike. We want to ask Kenyans to ignore the calls to incitement by Mr. Odinga in his endeavor to look for another handshake that His Excellency the President has been very clear will not happen, is not about to happen, and will never happen. Ni uru muno he mundu kiumbe akinyitanira na thirikari cia nanja kuingira mitambo-ini ya IBC ti mitambo oro uguo, iyo ni mitambo ikoragwo ikuite information ciothe cia Kenyans, na mundu kiumbe akanyitanira na thirikari cia nja guka kuya information cia Kenya ni giko kiuru muno. Actually that's a espionage case. Girivotera Kameme TV jitago Maura Wagunya. Tugithii na mbere, President William Ruto riu no amure aria kwenda matuike CAS thiini wa ministry itiganite thutha wa igoti guteaniria cira uria urahanditwo wa kuregana na iturwa ici. Mucirithania Monica Baru niwe uheanite itua riri akiuga guthondekwo gwa giturwa kia CAS ni kamiti ya utungata wa muingi ni kwarumirire mitaratara iria ibatie. Kimani wa Ngujiri na ripoti ino. Mubango wa President William Ruto wa kurekereria komba thirikari yake riu ni wehereirio muhinga na igoti ria uruti wa wira thutha wa mucirithania Monica Baru kweheria riathani ria igoti riria riragiragiriria President kwa muraria megutungata iturwa-ini cia CAS. Mucirithania uyu augite ati kamiti ya utungata wa muingi PSC ni arumireire mitaratara iria ibatie yake watho ikiumba giturwa giki na riu kuhingura mweke wa PSC kwamukira mahoya maria mangenda kwamurwo kuihuria mathenya ma CAS thiini wa ministry itiganite. Cira wa kuregana na iturwa cia CAS wahanditwo igoti-ini ni ngwataniro ya mawakiri LSK ikiuga ati muingi ndwakuruhanirio na njira njega mbere ya giturwa giki kiumbitwo na ati wabici cia CAS ni cingiongereire murigo wa kimbeca kuri thirikari, na uguo mweri wa 10 mwaka muthiru igoti rikiamba kurugamia kwamurwo kwao nginyagia cira utuithanio. Undu ria waumirire pia ni ati na niguo horo ria uri wama ati President ena hinya wa kubanga thirikari yake, particularly mwena wa executive. As long as there's a desire to defeat the provisions of the Constitution, then one will always try and go around it, and I think that's what the Public Service Commission is doing. Giturwa giki gia CAS kiambiriirio mwaka wa 2018 hindi ya utongoria wa President Uhuru Kenyatta, na muoroto wake wari ni kugacirithia mirutire ya wira wa minister, ona gutuika ni kionekanire ari kamweke ga President gucokia guoko kuri amwe a arumiriri yake aria maguire githurano-ini kinene kia mwaka wa 2017. Kiria gikubatarikana makiria thiini wa gite kiu ni gukorwo tugika extensive kana kwaraniria na stakeholders aingi oro uria kungihotekeka nigetha o president wothe ungikorwa kienda gukorwa gicagura CAS akorwa akionaniriria bata wao, wega wao na gitumi gia gutuma mabatare gukorwo mariho. No uteti muhiu ni wahurirwo wigie wagiriru wa giturwa giki ki watho na macungiririo mari ni riria igoti rinene mweri-ini wa kana mwaka muthiru riathanire ati giturwa giki kiari mugaru na watho cira-ini uria wahanditwo ni Okia Omtata uria ihinda-ini riri niwe seneta wa Busia, no igoti ria gucokia cira riko rigiteaniria riathanire igoti rinene na kuheka mweke CAS guthii na mbere na gutungata. Ngienda thirikari itari nene muno, na o uria turongerera andu akurihwo mishara noguo turongerera wage bill na noguo turongerera murigo kuri andu a Kenya. Uguo no twende thirikari ino irathondekwo ndikae kuongerera murigo tondu already twina murigo munene muno. Arikia kuoya matamu ma wathani, President Ruto ni endekithirie guthii na mbere na wabici ya CAS wathani-ini wake, no ningi akiuria PSC gukuruhania maoni ma muingi mutaratara-ini wa gwetha aria makwamurwo, na riu riathani ria umuthi ria igoti ni rikuhingurira President kamweke ga gukuruhania aingi aria makoretwo magitanya kuheo wira thirikari-ini ya Ruto. Angiona umithio wao ni gukorwo ukiongerera umithio wa kibururi makiria nginyagia wa mbeca iria ikuhuthika kuma maintain, ndireciria president oro wothe no akorwo akimacagura. The desire
to accommodate as many people within the national executive as possible. And that, as a matter of principle, is against the spirit of the constitution. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Tuikirie na riboti iyo ni tugukorwo tugicokereria oro ringi ndugagithie kuraihu. Synagogue of Hope Church Kasarani ni marakumenyithia ati o muthenya wa Sunday ni marikoragwo na ibada thiini wa Kameme TV kuma thaa 4 rucini o nginya thaa 5 na service iyo ĩngĩ igacokerwo thaa 9 nginya thaa 10. Ibada iritongoragio ni Apostle Teresia Jenga. Nyitanĩra na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani wigwa kumucie kuhitukira Kameme TV o muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 4 rucini. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's Double Double. Jishindie pesa taslim guaranteed kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 ndani ya daily draw, na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Mount Kenya, Masai Mara na Naivasha. Sambaza upendo na Lotto na ujishindie hadi shilingi milioni 100. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Thengio nĩ kũhũrĩra reke ngũmĩrĩrie rĩrĩa Ngai hakuhĩ gũkwambatĩria revu ĩngĩ maũndũ mahanaga ta maharagana arata magagũtiganĩria andũ magagũcambia ũgatigwo o ũguo wĩ wika na hĩndĩ ĩyo nĩguo nake Ngai okaga akegocithia agagũtwara revu ĩngĩ. Ili kuset level ingi kama sikiza tune yako dial *860*388#. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, which was so smart. You live to God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we got to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Umuthi ndoiga reke tumanwo, akoro we witu reke tumanwo. Ure tuiria ne okere unieteire idare amore anore uneithiru mundu erige rwanyarere oiye mundu erige rwanyarere perere pepe mayaya. Njitagwo Kigia wa Esther. Ndiramwitira igongona riakwa ria miaka 40 kuma rira ndambiririe kuina rira rigakorwo haha Acaki ino ĩ Ruiru. Nĩtũnyitanire na Kameme FM na Kameme TV. Nĩndĩramwĩta inyuothe mũgoka nĩgetha tũkũngũĩre igongona rĩrĩ twĩ hamwe na tũkenerere na tũine nyĩmbo iria twendete makĩria nĩ tondũ nĩnyitĩrĩirwo nĩ aini wenzangu. Shania River, Shania River, Shania River, maridadi maridadi. Hey! Tugagicokereria oro ringi ni mutamburuko wa mohoro
Mishara ya arutani a thukuru cia nathari ndiranyihio. Kamite ya guthurima mishara ya aruti wira wa muingi SRC yugite riboti iria ikoretwo igitheremio nenda-ini cia ukinyaniria ni ya maheni, na SRC yugite ni irarora uria arutani aria mandikitwo na kandarathi mekwandikwo kimweri. Murutani uria mukagira mushara wa thi ari gatagati-ini ka ciringi 15,000 na ciringi 33,000 one kuringana na gikiro kia mundu kia mathomo. Ya guthurima mishara ya aruti wira a thirikari SRC ni yageire kiene muhuhu uria ratambio ati iri na mubango wa kunyihiria arutani a nathari mishara, ikiuga gwika o ni mugaru na watho. What we have seen in the media reporting that the ECD teachers will be reduced, that there is a proposal from SRC to reduce pay to 7,000. I want to confirm that that is erroneous. It is indeed misleading and is not based on any fact. Kuringana na ndumiriri iria yatumirwo thirikari cia county tariki 10 mweri wa Dithemba mwaka muhituku, SRC ni yaheanire ikiro cia uria arutani a nathari magayanitio kuringana na ngathi ya mathomo ma certificate, diploma na degree, na kigina kiria mabatie gukorwo makiamukira gatagati-ini ka mwaka wa kigina wa 2021-2022 nginyagia 2024-2025. The salary structure that was advised by the Commission in 2021 is what prevails. Kuringana na riboti ino, murutani wa gikiro gia thi kia ngathi ya mathomo uria rathomithia tauni-ini ya Nairobi abatie kwamukira gatagati ga ciringi 14,961 na ciringi 15,442, nao aria marathomithia icigo-ini ingi makiamukira gatagati ga ciringi 13,842 na ciringi 14,992. Gutire mwarimu wa nathari uria urandikwo mbeca nini muno akiingira abataire kurihwo 14,000. SRC yugite ni rathurima weru mishara ya aruti wira othe a thirikari ari hamwe na arutani a nathari igithingatithia gikiro gia thi muno kia mishara na kana mishara no nirionekaga. There is no review of salaries that will scale down the salaries that are being earned. It has never happened anywhere in the world, and Kenya will not be about to do that. Kenya will not be the first country to review salaries downwards. So what we are committing is that if there is any review to be done, it is supposed to be an upward review. Thirikari oho ikiuga iri na mubango wa kwandika wira kimweri arutani aria makoretwo makiruta wira na kandarathi, na kuringana na riboti ya kamite ya Senate igie githomo kuri na arutani 43,877 a nathari aria mandikitwo wira ni thirikari cia county. Hari aya aria mandikitwo kimweri aria arutani 14,919 aria mandikitwo na kandarathi ari arutani 28,955 na waria mandikitwo ni bodi na aciari ari arutani 2,893. Undu ungi turenda kumatetera ni ati mandikwo marikirwitwo permanent and pensionable, na bare yo tutiritiga kinya arimu aitu nathari mari andiko mari permanent and pensionable. Thiini wa gikaro kia hamwe gia kanjo ya magavana SRC, ministry ya kigina na arugamiriri a githomo thiini wa county mwaka muhituku, kanjo ya magavana yaugire angikorwo county ni gukinyaniria kwandika wira arutani a nathari kuringana na mendekithia ma SRC irafatara muigana wa ciringi bilioni 15. Education was devolved, the ECD function was given to the counties, and actually money didn't follow the function. So we will be writing again to Senate, much as we've done our presentations, to see the deficit of around 5 billion, to figure out how we can bridge the gap to allow those counties who may not have capacity to completely implement the scheme of service. Hadini ha Kameme TV, jitagwo Gina wa Waduro. Eda hivi, pole hivi. Thegio Gina wa Waduro ni riboti yo na ngucanio ya mai ni rethegea gatagati ka aikari a Mbere county ni ya Embu na aikari a county ya Kirinyaga thutha wa aikari ya Mbere gukirira aruna ao kuma county ni ya Kirinyaga ni kiria maugite nio mahingiriirie ruwi rwa Thiba na kuruonoreria migunda-ini yao na kumatiga matari na mai ma kurima o undu mwe na ma kuhuthira. Undu ni wihiriirie ng'aragu nene mwena wa Mbere
kuona rũĩ rũrũ nĩruo rũkoragwo rũrĩ mwĩhoko wao kũmahe maĩ ma kũrĩma na mahũthĩro mĩciĩ-inĩ yao. Aikari aya nĩmorĩtie gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na mũrunawe wa Kirinyaga Anne Waigũrũ maranĩrie nĩguo mamenye ũrĩa ngucanio ĩno ĩgũtuithanio. Maiga rũĩrĩ rwa Thimba nĩmo mocete mweke wa maĩ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhĩtũkĩra igũrũ rĩamo, ũndũ wa mũthenya ũthiĩte gũkiumagĩria ũtũũro aikari a mbere etherero igũrũ rĩa ng'aragu ĩrĩa magomerete gwa kavinda karasa. Karima gatarĩria rũĩ rũrũ nĩ rũratigarĩtwo rĩ kiumo kĩa maĩ ma gũtũmĩka mĩciĩ kwao na mĩgũnda-rĩ nĩ tondũ nyũi nyingĩ nĩ ivũĩte na rĩu maĩ ũgwatirwo kũrwara mĩrimũ riumanaga na maĩ nĩ tondũ marĩa manini maramakinyĩra atĩ matheru na maĩ na ndawa cia kũrĩma mũcere. Tukanywa kukwingi na tumire maya andu mengi rwa niko maragwa ni maraturwo ni mabuno ndo wanda kera maranywa nundu ni giko turanywa ngoro no akwe andu marataba no akwe andu marauka tari no rona andu no amarethambira tutiyari tutu na tutia turanywa ri tukagunwa ni ndui koguo marekererie mai. Rũĩ rwa Thimba ronoragia maĩ maruo ndamuri ya Thimba ĩrĩa Kirinyaga na rĩu aikari aya nĩ maroria gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na mũrunawe Anne Waigũrũ wa kaunti ya Kirinyaga kwaranĩria nĩguo maĩ mavingũragĩrwo na wĩingĩ nĩ tondũ mĩmera ya mĩraa ĩrĩa makoragwo maroretie igũrũ kũmava mbeca ũgwatĩri wa kũma ũndũ ũkũmia makĩria ũtũũro wao. Angĩkorwo Ngai no tũvete maĩ tũvatere kũrekererwo mũndũ etethie na njara ciake no rĩu ivingĩrĩtwo maĩ ndũvota kũrĩma ndũvota gwĩka atĩa ana kũnyua no athĩna tũngĩcoka kũrĩra kũ tũkĩvoyaga tũmenya atĩ ana maĩ ma kũnyua gũkũ gwetu tũtirĩ maĩ nĩmo tũranyua mavanu aguo maviana rũciũ twambĩrĩrie kũrwara corona. Tutikoraga ũvoro wa ndamu maririsi maji tu kidogo maji mangĩtũteithia twakianda nathi gũtetheka tondu twina thina. Kũringana na mũrĩithi Kĩũra ũrĩa nĩ MC wa wandi ya Mbĩti etherero kĩvonia kĩa naihenya nĩ kĩrendekana mbere ya thĩna ũyũ wa maĩ ũgatumũra mbũkanĩrĩro gatagatĩ ka mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga na Embu. Maĩ marĩa mararirici wa manji marĩa ma mũcereri koguo manji marĩa mabati gũka makĩtheragia maĩ mengĩ nĩguo tuone ma kũnyua indo cietu inyue maĩ macio matirakinya gũkũ koguo no ambũri kavinda gatigarĩte nginya mbura yure nĩ marekererie maĩ twanginya tũgĩe na mũcere wa kwendia nĩ tũrenda nginyagia maĩ ma kũnyua nĩ andũ maĩ ma kũnyua nĩ mĩfugo yetu na tũgĩe na tũmanje tũnini tũngĩtiria tũmĩmera tũnini ta mĩra nĩguo atĩ tũvote gũthiĩ na mbere gũkũra economically. Nĩ kavinda ka mweri ũmwe tu ekaria matũũra ma mbere matakoretwo na maĩ rũnjĩrĩ rũrũ. Vandore va Kameme TV nĩ wandĩri ya Mbĩti etherero kaunti ya Embu nĩ Mbĩta Dennis Fundi. Cikaro cia bunge ya Senate nĩ ithararire kwa ihinda mĩaraho ya ũmũthĩ thutha wa maseneta mwaho wa Azimio kumũrũrũka magĩkũmithia spika wa Senate Amason Kingi. Rĩu maseneta aya nĩ mehĩtĩte gũtemania mũtaratara wa kũhagũra spika Kingi angĩkorwo ndegũkindĩra kũhagũrwo kwa Seneta Fatuma Dalo ta mũhũri mũcarica wa arĩa nini. Kĩhumo kĩa ndũgamano ĩno nĩ spika Amason Kingi kwa gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa mendekithĩtio nĩ mwaho ũcio igũrũ rĩa ũtongoria wa Senate makĩenda kũhagũrwo kwa seneta wa Isiolo Fatuma Dalo ta mũhũri mũcarica wa arĩa nini. Taka kama kuna uamuzi wowote ambao ulifanya na haifai kuwa na uamuzi unatakikana kuleta communication kwa nyumba, lakini sasa mimi ninaona kuna kizungu mkuti kinaendelea ambacho ni kwa nini tunataka kujua wewe hutaki kutuambia sisi ni jawabu gani ambalo unaweza kucommunicate kwetu na kwamba wewe hujaleta hiyo ratiba. Kũringana na maseneta a Azimio, spika Kingi aigĩrĩire mahinya matarĩ make kũrĩa rĩu marutĩte mũkana wa kũmũhagũra angĩkorwo ndegũkindĩra seneta wa Narok Ledama Olekina kuoya ithenya rĩa Fatuma Dalo ta mũhũri mũcarica wa arĩa nini. But we are concerned because the substantive speaker is now exhibiting characters of a prefect, someone who wants to come and prefect political parties. Igeria rĩa mũnini wa spika Seneta Kathuri Murungi rĩa gũtarĩria spika nowe ũngĩheana mwerekera wa ndeto ĩyo nĩrĩo rĩtereire Mbugi Mũriha na maseneta a Azimio maumũrũrũka na gũtiga Dalo arĩ wiki mwena wa arĩa nini. Ihinda-inĩ rĩmwe ũrugarĩ nĩ wambatĩrire na gũcũngĩrĩra njikanĩrio ya mĩario. Excited about being elected. For your information, I have been elected 3 times and I didn't have to try 6 times like you before coming to this house. Majority. None of you got as many votes as Sifuna. You are not going to threaten me. You have nothing on me. Mr. Speaker, I want to make it clear
that it does not matter which shenanigans are employed. Which is being orchestrated. I see the majority leader acting as if he's the prefect of this house. He is not. Mr. Speaker, he's disrespecting your chair. Thutha ũcio maseneta aya nĩ mageririe kũingĩra wabici-inĩ ya Nduro kĩa hinya no magĩrĩrio nĩ maabitha a mbunge no nyũmba cia mohoro itinetĩkĩrio gũkuhĩrĩria wabici ĩyo. Rĩu maseneta aya mehĩtĩte gũthatia mĩhang'o ya mbunge nginyagia mogarũrũku mao makinyanĩrio. Nothing stops us from exercising the Constitution and the standing orders. And these standing orders are very clear. We have other avenues. So, Mr. Speaker, I'd like to beseech you that before we proceed, because there is no business which is going to proceed here, I can assure you that with all due respect, what we want is Mr. Speaker, we have agreed. Senator Fatuma Duro arahagũrwo kuma gĩturwa-inĩ kĩu thutha wa kĩama kĩa Jubilee kwĩyeheria ngwatanĩro-inĩ ya Azimio na kwĩranĩra kũrutithania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza. Angĩ matanyĩte kũhagũrwo kuma iturwa-inĩ ciao nĩ Sabina Chege na Margaret Kamar. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Bodi ya kĩgĩna kĩa icigo mbunge NGCDF nĩ yũrĩtio gwetha njĩra ya gũtigĩrĩra arũgamĩrĩri a igĩna ici nĩ maracira matana njĩra ĩna wĩigĩrĩrĩki. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ kamĩtĩ ya kũramata ũgayania wa kĩgĩna kĩa NGCDF kĩa ngaf amwe a memba kamĩtĩ-inĩ ĩno makĩrota arũgamĩrĩri aya nĩ kũhũthĩra kĩgĩna gĩkĩ ũru. O wabici ya gũthũrima mathabu ma thirikari nĩ yugĩte matikoretwo makĩamũkĩra riboti cia kĩgĩna kĩa ngaf kuma kũrĩ kaunti cigĩmainie na ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie riboti ici kũmbanĩrĩra. Mũmbi wa Chege na ndeto makĩria. Bodi ya kĩgĩna kĩa icigo mbunge NGCDF amwe na bodi ya kĩgĩna kĩa ngaf nĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya kũramata ũgayania wa igĩna ici. Imwe cia ciũria iria ciĩyumĩririe arĩ gĩtũmi kĩa wabici ya mũthũrĩmi wa mathabu thirikari-inĩ gũkorwo atathũrimĩte riboti imwe ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩrĩa gĩthukĩirwo ambunge atumia kĩa ngaf. I think the CEO understands what I mean. We need individual county reports. This is where a lot of money has been misappropriated by the coordinators, and I'm a witness to this. So we need individual county reports so that we know what Kilifi County is doing. That is my county. As a country, how do we move when money is just given, and this is public money, to various entities, and at the end of 5 years, 10 years down the line, it is not accounted for? And if there are audit queries, then they keep pending year after year. Wabici ya ũthũrĩmi wa mathabu igĩtetera yugĩte ndĩkoretwo ĩkĩamũkĩra riboti kuma kũrĩ kaunti, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũhatĩkano wa riboti ici. Is there anything moving forward that will bar you from preparing individual county reports? CEO. For this committee to look at one CDF for all those years where there's a backlog. So you call the current accounting officer and he answers questions for all those years where the CDF, the specific CDF, has not been called to answer queries. So it's not actually difficult, and you shouldn't leave. In fact, it is your responsibility as a committee to make sure that you deliberate and examine all reports. Counties can actually prepare individual financial statements so that we can follow up on all the monies that goes to the ground. Nonetheless, we have issued the reports up to 2022. President William Ruto nĩ erĩga gũthukĩra kĩgĩna gĩkĩ bilioni 1 makĩria nĩguo kĩgĩna gĩkĩ gĩkinye bilioni 3 kuma bilioni 2, no no gũkĩrĩ ũguo ambunge atumia kamĩtĩ-inĩ ĩno maugĩte matirĩ maramũkĩra mbeca ici. The finances are very inadequate, the 2.1 billion, when you look across distributing these funds to the counties, and you go further, Chair, just to imagine at how much this translates to a particular constituency chair, you will realize that each constituency chair receives only 6.6 million. In my counter say I'm the late governor of the county, then I cannot do. The governor has billions, we have 6.6 million per constituency. Ndeto ĩkonainie na wĩigĩrĩrĩki wa arũgamĩrĩri a kĩgĩna kĩa NGCDF no ĩyumĩririe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Gideon Muliungi akĩmorota nĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ ũru
Riu bodi ya kigina gikiukio yethe njira cia guthinga mianya iria iriho. We've had cases at court, in the courts, of misuse of NGCDF. How are you able to defend these cases? Or this is what has led some of these cases to be dropped because you don't have any evidence of your audit report. And there is also a perception that when money is misused in the constituencies by the fund manager, it is the MP who has stolen. There is always that perception. And the DCI will go for the member of parliament. Yet the member of parliament is not an accounting officer. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Thegio Mubi wa Shege ni riboti yo niyo yatuinikiriria ikereka ria keriria mutamburuko wa mohoro ndogagithi kuraihu ni tugucokereria thinie wa ikereka ria gatatu tuthi na mbere na mohoro maitu. The Lord of Lords. Prepare the way, the Messiah is coming. Arab football is still pretty real. Pretty fast. Pretty gritty. Pretty wow. Pretty heated. Pretty fresh. Welcome back to the Bundesliga. Start Time Sport. Beyond passion. Star Times. Enjoy digital life. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Aria moiri turia ku Jehova niwe marihokaga ni tondu we ndutiganagiria othe aria makumathaga. Itanagira na nie PK Karite na nie Frank the DJ. Omuthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhũrania kũmatha Ngai. Thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgereka rũraya kiumia gĩkĩ tũracemania na Archbishop Ndagĩtarĩ Stephen Njenga, Adult CPR, Infant CPR, ũrĩa ũrĩ na makĩria ma kambuni 12 bũrũri-inĩ wa USA,
iria nĩ hamwe na biacara ya gũtwara andũ bũrũri-inĩ ũcio, tũmenye kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie we gũthiĩ kuo na marĩa matũmĩte agacire bũrũri-inĩ wa ũgeni. Mũndũ hard working ũkĩte Rũraya ti mũndũ ũngĩagia kanyamũ. Nĩ tũcemanie ciehanda thaa 1:30 thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV mũthĩ wa kiumia. Tugagicokereria oro ringi ni ikereka ria gatatu ria mutamburuko witu wa mohoro. Wagi wa mbeca cia kuigana ni umwe wa muhinga munene uria gumeire uthuthuria wa murimu wa TB guku bururi-ini. Ndeto ino iyumiririe hindi ya kigomano kiria kirathii na mbere guku kaunti-ini ya Nairobi. Uthuthuria wa ica ikuhi ukionania ati mwaka-ini wa 2021 andu matanyihiire milioni 10 ni monekanire na murimu uyu thi yothe. Athuthuria kuma ruhonge-ini rwa Kemri ni mahinyiriirie bata wa guthomithia a Kenya ciĩgiĩ murimu wa TB, kuona ona umuthi uyu murimu uyu no uracangira kana ni ucangagira ikuo makiria nginyanagia kuri ciana nini. Uthuthuria wa kuma mwaka wa 2019 wa ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa WHO wonanĩtie atĩ namba ya andũ arĩa monekanĩte na mũrimũ wa TB no ĩthiĩte na mbere na kuongerereka. Kũrĩ andũ matanyihiire milioni 9.1 monekanire na mũrimũ ũyũ na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ milioni 1.5 mwaka-inĩ wa 2021. Social support for this. Gũkũ bũrũri-inĩ ũthuthuria wa mwaka wa 2016 wonanĩtie atĩ o harĩ andũ 100 andũ 558 nĩ monekanaga na mũrimũ ũyũ thutha wa gũtabanĩrio ithimi. We have a global target whereby by 2035 we should have at least 95% reduction of TB and a zero transmission. Kũringana na thuthuria kuma Kemri na honge ingĩ maugĩte wagi wa mbeca cia kũigana nĩ ũmwe wa mũhĩnga mũnene ũthuthuria-inĩ wao, ona thengia wao gũkorwo mekĩrĩire ũrĩa TB ĩkũhukio gũkũ bũrũri-inĩ kũgerera ndawa. At the moment we are basically focused on developing TB diagnostics so that we can be able to improve the treatment and management of tuberculosis. We need to have a program that will assist in the monitoring of the TB and the results that comes out. It's because this is what determine on the treatment and the follow-up of the patients when it comes to treatment. Athuthuria ya maugĩte mũthemba wa TB ĩrĩa ĩtaiguaga ndawa nĩguo hatĩrĩirie bũrũri na njĩra nene, rĩu makĩendekithia gũkorwo arĩ o mũhaka gũthimwo TB kũrĩ andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa mũkingo na oho mũingĩ ũheo mathomo ma kũigana. We need to have a prevalence survey to identify those species causing TB for better understanding of the transmission dynamics. Then the last crucial recommendation is that we need a diagnostic tool. Previously treated TB are actually more than the new cases. So in our study, which means we have the active community transmission of a new DRTB strain. Oho uhoro ni ubukite ati arumia gatagatĩ ka mĩaka 20 nginyagia 40 nĩo makoretwo makinyitwo ni mũrimũ ũyũ makiria. Rĩu makihinyĩrĩria ithimi cia TB tabanagio kaingĩ, kuona kũrĩ na gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa andũ matarĩ marakũrĩkana marĩ na TB, ona thengia wa gũkorwo kũrĩ na thibitarĩ 2,700 iria ingĩtabania ithimi cia TB. We're expecting the graph to continue rising until a certain extent where we will have treated majority of the TB cases, and then after some time it will plateau, and then it will start declining when we start having decrease in the number of TB, in TB transmission. That is actually what we are expecting in the program. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.
Akenya mahota kũrwo nĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩa hakuhĩ ciringi bilioni 2 kumana na wagi wa kĩharĩro harĩ kũiga rekondi cia mathabu ma kĩgĩna hĩndĩ ya ũcenjania wa matamu gatagatĩ ga kamĩtĩ ya hau kabere ya gĩthurano ya ECK na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC. Kũringana na riboti ya mũthũrĩmi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ, IEBC ndĩhotete kuonania atĩ gĩcunjĩ kĩa 85 harĩ igana cia mĩgũnda ĩrĩa yarĩ ya ECK ũndũ ũmwe na indo ingĩ irĩ moko-inĩ mayo rĩu ciũria ikĩyumĩria cia kũrĩa ũtonga ũyũ ũrĩ. Na tondũ mwandĩki witũ Batarwa Mwangi aratũtarĩria, IEBC yugĩte ndĩrĩ na ũma wa kana aruti wĩra hau kabere kamĩtĩ-inĩ ya ECK nĩ marĩkirie kũrĩha mathirĩ marĩa mahetwo marĩ ũtungata-inĩ wa thirikari marĩa makinyĩirie ciringi milioni 37. Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũramati wa kĩgĩna kĩa mũingĩ ya PSC nĩ kwa mbunge mahũngire mahũri mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC Marjan Hussein Marjan kĩũria kĩnene arĩ ũramati wa ũtonga wa kamĩtĩ ĩno. Thank you very much. Riboti ya mũtari wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ ya mwaka wa 2020-2021 nĩwe ĩheanĩte ũtheri igũrũ rĩgiĩ ũhotekeku wa kũra kwa ũtonga wa mũingĩ wa mũigana wa ciringi bilioni 1.7. Ũtongoria ũrerĩkana kwagwo mabuku-inĩ ma IEBC no warĩ kuo mabuku-inĩ ma kamĩtĩ ya hau kabere ya ithurano ya ECK. Kũringana na riboti ĩno, IEBC ndĩrĩ na maratathi ma kuonania no nyene icunjĩ cia mĩgũnda 85 iria ciabatiĩ gũtigwo moko-inĩ mayo nĩ ECK. Rĩu IEBC ĩkĩaga taito kana maratathi ma kuonania mĩgũnda ĩno ĩrĩ moko-inĩ mayo. 56 parcels of them are among them on which Commission's office blocks have been constructed in the counties. Even the value is not known. And you have even constructed offices there. This state of affairs is attributed to the fact that some of the parcel of lands and buildings inherited from the defunct Electoral Commission of Kenya had no ownership and registration documents. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno John Badi atongoria amemba kwenda kũmenya gĩtũmi kĩa IEBC kwaga maratathi maya. Marjan agĩtetera na kuga nĩ mahotete kwĩgwatĩra allotment letters harĩ icunjĩ 20 cia mĩgũnda ĩno. What you have given us, Bwana CEO, is clearly lack of interest in answering this question or addressing it. I don't know whether it has become a nuisance to you. Are you really interested in letting the Kenyan people know, considering that these assets were acquired by public funds? Or is it an elaborate scheme to conceal and eventually dispose them off for the benefit of those who are involved? Agĩtĩkĩra gwĩkururia na gũthaĩrĩra gwa kamĩtĩ ĩno harĩ kũiyũkia ũtongoria yatigĩirwo nĩ ECK, Marjan onanĩtie wendi wake wa kũria rũhonge rwa kĩgĩna kũmathukĩra kĩgĩna makĩria gĩa gũcarania na indo ici, ũndũ ũrĩa mbunge maugĩte no wĩkwo nĩ masabe ya thirikari handũ ha kũhũthĩra kĩgĩna makĩria. And yes, it is true that it has taken long and this is having a tall order on us. But Mr. Chairman, we are very honest. The fact that we are also even reflecting it without any value is a commitment. Ciũria makĩria no ciumĩrĩrie kumana na wagi wa ũtheri wa kana ciringi milioni 37.3 iria ciakombithirio aruti a wĩra a kamĩtĩ ya ECK kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kĩgĩna nĩ ciacokirio, rĩu IEBC ĩkĩonania kũremererwo nĩ gũcokia kĩũria gĩkĩ. So the National Treasury, in their wisdom, they indicate that the same should be recovered from the respective officers. Then, that amount, according to me, I have not seen anywhere that it has been recovered. We have gone through the documentations to see if there is anywhere that it has been indicated that it has been recovered. Marjan oneka gũtetia rũhonge rwa kĩgĩna akiuga igeri rĩa kũmatha anja ya mathirĩ maya kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna rĩkoretwo rĩkĩringa ihiga mahinda kwa mahinda. Why is it taking too long for the treasury to address this simple matter? If the treasury got the money, then either they pay you or now the advice on how to deal with the books of accounts. Handũ-inĩ Kameme TV rĩtũreko nĩ Batarwa Mwangi. Athengio mũno makĩria Batarwa Mwangi nĩ riboti yo nĩyo yatũinĩkĩrĩria gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa gĩkũnjo kĩa kerĩ tũingĩre iharo-inĩ citũ, ndũgagĩthiĩ kũraihu.
cheza kama wewe na cheza sita wihotanire nginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu hihinya star 675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya star 675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. The Great Oasis Gardens Nyanyukie nĩ ng'ũndũ harĩrĩrie wega nĩ kambuni ya Optiven. Ng'ũndũ ĩno ĩrĩ na barabara cia thĩinĩ njĩkĩre maramu, maĩ na theme park ya ciana kwĩgangara ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Optiven. O warĩha ciringi 379 nĩ tũragũcokeria ngeria 6,000 irĩ ta cashback nĩgetha ũtuge mwendwa waku. Tũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0790 300 300. Hello, yes. Can I make a Valentine order? 2 dresses and a sparkling red shoes. Double Valentine. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's double. Jishindie kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Saimara na Naivasha. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ribororo ni taifuku, taito ni mombi. Mugithi wa Kameme TV. Wale wa maito tiga gwetigira wa monai. Haha no tikra twarafa twakurigithia rwimbo nginyagia mithu irege ndare. Kana gwako kwera ni oriro ne umagia moto ihogo. Rwimbo twakunegeria ryo wetia na oho twakurera aini ngothi a nyimbo cia mugithi. Wangathie mwana ni kumoza. Mwago wagitata otauki. Doraga modumio ya waciarire mami. Kaigwa ngoro eno ikimwenda kaigwa guthuthuya. Mugithi warikia gukura rikorwo ri ihinda ria kwirekereria na kwiaura minoga ya kiumia kigima. Weko ugitira foni wajiro wa waya tukakunyita ugeni guku gwa Kameme TV na DJ Karim na request yaku tuthaka emwe kwa emwe haria tugaga lazima kashike machete okere tuonana nogeganithia omthenya wa Jumamothi cia thaa 4 cia ũtukũ